Me, that brings us to the end of our coverage. হ্যাঁ দুইয়ে থাকলে তো আরে পার কোলাটা পাইতাম বাল পাকনাম করে খেলছে কারেন্টে দুইবার করে মাইনাস খেলছি মেয়াদ দিতেছে খারাপ হয় আরো খেলছে না আরো দুইয়ে মাইনাস দুইয়ে থেকে তো চারে নামায় না ভাই। চাইরে নামা না আমি তিনে নামাবে 1300 থাকবে রেটিং। না স্কোর বেশি থাকলে করতে পারে। কত ছিল? আমার স্কোর লাস্টের দিকে মনে হয় 1520-এর মতন ছিল, 1685 গেছিলাম বুঝছেন মাইনাস 1600 ছিল আমার, 1620-এর মতন কি হলো বের হয়ে গেছে বের হয়ে গেছে। না বাইরে না আটকে গেল তখন। কমেন্ট ভালো মতো দেয়া পারতেছি না, কি কমেন্ট করছে দেন তো মুরাদ ভাই, এটা আমার পিসি বন্ধ হয়েছে। আমি বের হয়ে যাচ্ছি। তিনটা দুই বাজে, 3টা 2। এক ছেলে ফোন আর পিসি খেলতে যাচ্ছে বুঝছো ভাই। ওনার পিসি বুঝাইতেই পারতেছি না যে ভাই ফোন আর পিসি আলাদা, একসাথে খেলা যাবে না। अब उसे कैसे समझाए हम। আর বলে শিওর যে ফোন আর পিসি বলে একসাথে খেলা যাবে, কেমনে যে না ওইটা করতে গেলে গ্রাফিক্স সেম করা লাগবে। শিওর ওই লেভেল করতে গেলে মিয়া মোবাইল লাগবে পিসি লেভেলে। তাই দেও মানে তুই দা আর কইছ না কথা কইছ না, হ্যাঁ তো গাদা কাম নাই না পরে ঘন্টা নে পরে। রেড কার্ড ওটা দেখাচ্ছে। আরে কি হলো বিলিজ হয়ে গেল। সবই তো ঠিক, তাহলে কাহিনী হচ্ছে কেন? ডিভিশন টু, ডিভিশন টু, ডিভিশন টু, কিলিয়ান এমবাপ্পে বেবে। দুরু এটা কিছু হইল। অটো ক্লিয়ার জুতির আর কি মুশকিল। ও কে ওই দেও মনে কে দাদার হাতে কি কষ্ট, তো সমস্যাটা কি? ওই গেলে যামনি না গেলে না যামনি, আপাতত শহরের থেকে। রেড কার্ড তো রেড কার্ড।
inside the box. Great. Yeah, player is provided. Well, this really is quite uplifting. There is so much to raise the mood all around us. After all, this is when, in the face of anything, hope springs eternal, and the fans puff out their chests proudly. Well, there is here a great sense of expectation as, to universal contentment, the Emirates embraces Arsenal once more. So we're up and running. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, I think this fella, Kobbie Mainoo, could have a busy time here, having to play the role of a 6, an 8 and a 10. And I think when you consider his age and the fact that he can drop into all of those positions and perform without any problem, I think you know you've got something special brewing. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Nice bit of skill, and he's away. अरे मियाँ स्मार्ट स्टंट करे वही गोल्ड मिस As कर far दे as they रहे cut हाथ the ball करके well, but they did very little with it. वैसा ले कॉस्ट लग गया तो वैसा ना ड्रॉ करे वाला Does well to get it back. Tries to play it through. मतलब तेती गया तो Picked तेती his गया way through. It's Aguero! And kept out by the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? The taker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? And he's managed to get rid. And now they can spring out of defence. And he cuts out the supply. Oh, nicely intercepted. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. Shevchenko! And that's another fine save. Great stop from the keeper. That was something else. He's definitely coming out on top at the moment. It's their second corner of the game. And now a sudden chance to counter. That is ended up in no man's land. First quarter of an hour gone. Now it's Havertz. Now it's Odegaard. And no, that was never going to make it. Yes. Mainoo. কেমন জানি একটু ল্যাক ল্যাক মনে হচ্ছে গেমটা If you ठीक haven't है ना enjoyed this one, you've missed no अब goals. तो आप देखते हैं ना एक सप्ताह बाद ठीक है तो Zubimendi producing a good steal there, showing a good level of alertness. Now it's Aguero. Now it's Bruno Fernandes. Saka. And it's Bruno Fernandes. Aguero gets into a good position. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Opiago has joined the channel. Arsenal really are one of these sides that pride themselves on their ability to maintain কি ভাই possession. Yeah, and some কেমন would say খেলতেছেন that গেম they play the game the right way.
এরকম যেন Yeah, but of অদ্ভুত course, লাগতেছে। it's decisive passes হ্যাঁ that's going to matter প্লেয়ারের মুভমেন্ট in the কিরকম longer অদ্ভুত term. অদ্ভুত There's no লাগতেছে। good in holding on to the ball just for the sake of it. কয় আজকেই লাগবে না মনে করেন, তারপর ঠিক হয়ে যাবে। একটু গেমটা একটু ল্যাকি ল্যাকি Pass মনে just হচ্ছে। lacking in accuracy. গেমটা একটু ফাস্ট হইছে আগের থেকে। Saka. অ্যাটাকিং করা সহজ হয়েছে, ডিফেন্ডিং করা একটু কষ্ট। সেই Just 3 onto আগারে the প্লেয়ার 30-minute দৌড়াদৌড়ি mark. করতেছে। Pass is coming off in quick succession here. প্লেয়ার অটোমেটিক প্রেসও করে হয় না, Offside that বুঝছেন? time. হ্যাঁ দু একটা প্লেয়ার মানে প্রেসও করবে না, যে সিস্টেম দেখলাম প্লেয়ার অটোমেটিক প্রেস করবে। মানে কোনো একটা প্লেয়ার তো আপনি কন্ট্রোল করতেছেন, আর একটা এআই আছে না, ওটা অটোমেটিক প্রেস করবে। আস্তে আস্তে হবে, ও Great vision. আরে না ওই যে ডিফেন্স ফরমেশন, অ্যাটাকিং Tracking ফরমেশন, back ওটা like ই that, করবে। always appreciated by the crowd. Well, রেড and the কার্ড, shot! অফসাইড রে, অফসাইড। And he's straight offside. এই ইয়ে হলো রে। আরে And claimed it back swiftly. Now this could be a chance. Saka receives it in a good position here. OP Raihan has joined the channel. ওপি রায়হান, ওপি রায়হান। Timber. Odegaard. Well, anyone who's joined us late, I can and confirm this. Raihan. In terms of goals, at least you've missed nothing. হ্যাঁ Now it's Aguero. হ্যাঁ আছে। He is through here. এই মে 8 জন হইলে তো টুর্নামেন্ট খেলা যেত। Flings in across. 6 জন আছি আমরা। Dealt with nicely by the defence. একজন, দুইজন, তিনজন, চারজন, পাঁচজন। Manchester আর United 3 জন have হইলে their টুর্নামেন্ট third খেলা corner. যেত। Alexander-Arnold goes short. দেখেন গ্রুপে মেসেজ দেন যে টুর্নামেন্ট খেলবো, সবাই চলে Arsenal have আসে। the chance to go the other way. আরে না, গ্রুপের প্লেয়ার মানে 1v1 খেলে। Bruno Fernandes. স্কোয়াডে মজা করে খেলা করে খেলা যাবে। গান চালাই গেল। Mendy. আরে শিট। Looking for the run. He's in plenty of space here. Eze picks it up out wide. And it's Odegaard. OP Shihab has left the channel. এখন কি ঢুকিয়েছো না? For running, sharp movement, came up against a defender though who was ever so determined. হ্যালো, গেমটা কেমন জানি একটু ল্যাক 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 মারতেছে মনে হয়। শব্দ হয় গাড়িতে। Not the most accurate এই pass. ভাই এই রায়হান শব্দ হচ্ছে। Rice. ইনভেস্ট করি। And it's Aguero. Aguero. That's the end of the first 45. So we go in at half time. লুইস সুয়ারেজের কার্ডটা নিছেন নাই কেউ? They rather Suarez cancelled নিছেন। each other out in the first period. Let us see what the ওটা second কেমনে ওই টপ আপ ওখানে করতে তো হবে, টপ পাওয়া আপ। যাচ্ছে reflections on the first টপ half. আপ করতে হবে ভাই। হ্যাঁ, I wouldn't say it was the most potent না। Very তো good. ওটা তো হবে নাই মানে ফটোশপ scoreline might still be 0-0. আসে I'm কোন জায়গায়? expecting things to open up a bit more in this second half. So both teams হ্যাঁ, আর ভাই? stuck on the starting blocks here. 0-0. আমি তো জানি না, আমি ফেসবুকে দেখলাম অনেকে নিচ্ছে তাই। ওটা তো ফোনে আসে নিয়ে আর নেন, সাইকেল লাগবে। অল্পতেই তো পাবেন না। পিসিতে যদি আসে না তাহলে ওটা ই ফুটবল ফটোশপের ভিতরে আসবে। এখন তো ও, অ্যাডই করে কত টাকা নেয়? কত টাকা ও। নেয়? Second half. সেই সেই। Both sides defensively robust up to now. 4 জন মিলে খেলা যাবে না টুর্নামেন্ট, কাস্টম টুর্নামেন্ট? Aguero going off কি to জানি, that. বুঝতে পারলাম। দেন তো 8 জন মনে লাগে। না, আমি 8 জন খেলবো না, 4 জন খেলবো। Looking to play him in. ওই যে তো দেখেন, OP মানে দেন। Raihan has left the channel. Aguero Ryan showed তো এলেই তো plenty of গেল। success in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Odegaard to Havertz. Arsenal have reclaimed it. Now it's Eze. Tries to pass it through. And the whistle's
He's intervened well there. Timber. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. আরে শালা Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. গান কে মে আরে হ্যাঁ রে ভাই খালি গোল মিস Shevchenko করতেছি really was well marshalled এবার there. মনে হয় খাওয়া because he গেলাম was বল এবার মনে হয় করতেছে। খাওয়া গেলাম এবার মনে হয় খাওয়া to গেলাম turn. Big chance! What should have 90 মিনিটে ড্র চলতেছে না স্মার্ট এফএস 56 মিনিটে খাওয়া গেলাম And there না এনে is সময় your আছে অনেক opener. সময় আছে। গোল দিয়ে মিস করলাম গোল চান্স মিস করলাম না একেবারে ডিফেন্স উঠে গেল হ্যাঁ 56 মিনিট কেবল এত সময় আছে সমস্যা নেই আর্জেন্টিনার মতো কামব্যাক It's দিয়ে like walking into a sucker Comeback punch হবে। and they're dazed. Arsenal are in front now. The game's only goal. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Rice. Some intricate passing, looking to progress আমার the ball. ফরমেশনে প্লেয়ারই দেয় Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. আরে ম্যানচেস্টারের প্লেয়ারগুলো নিয়ে নেন মিয়া আপনি ম্যানচেস্টার পছন্দ করেন না হ্যাঁ হ্যাঁ নিব তো আগে সময় তো Just লাগবে about তাইলে into the মেয়ে- hour now. সময় লাগবে না আর নিতে বার্সাতে হবে কি করবেন আর And বার্সা there's বানান green যাবে glass বার্সা ahead of ভালো him. লাগে অবশ্যই যে Now লা that's লিগা well seen too. কিন্তু আমার ম্যানচেস্টার টিমটা লাগবে আগে পরে বার্সা দিব That's আগে আসুক exactly what they একটা need to বানান। keep টোকেন হোক doing. তারপরে তো নিচ্ছি Carry on plugging away and eventually ম্যাচ খেললে তো just টোকেন get that পাইতেছেন little break. হ্যাঁ হ্যাঁ There is an irresistible, irrepressible look about them here. Celebrity. The question Celebrity. now is whether they Celebrity. can sustain it. Celebrate. 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 Hey, 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 What are you hey, thinking? hey, hey, Manchester hey, United are hey. very much in the game and matching the opposition for chances. কি করতেছে And here's ইয়ামালু ইয়ামালু bout of passing here, really easy on Oh, so possible. and he has kept it out somehow. Well, you get a sense, Peter, that স্ট্রিমও করা যাবে ইয়ে টুর্নামেন্ট আপনি দেখতে পারবেন আপনার আমি ধরেন দুইজন ম্যাচ খেলতেছি ওই দুইজনের ম্যাচ আপনি ওই ভিতরে ঢুকে দেখতে পারবেন খেলা করে Manchester দেবে, হ্যাঁ। United are looking to go forward now. Odegaard. নাম্বার এই যে খেলা যাবে তো এই যে নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্ট 4 চারজন দিয়ে খেলা যাবে তো আর আর বেশি করা যাবে নাকি দেখেন তো 8 জনের বেশি হ্যাঁ করা যাবে না, বেশি সর্বোচ্চ 8 জন। বেশি করা যাবে তাহলে তো ভালোই নিয়ে রায়হান ভাই ডাক দেন আপনারা খেলেন আমি দেখি কে আপনি খেলবেন 4 জন তো লাগবে না Space to scheme. আমি আরে He's in a great position here. That is a brilliant interception. আইলা He's there ভিনিটা to নিয়ে নিন belt it away. নেব 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 Timber knocks it into space. Oh, he's found support out wide. Rigid and robust. মোরাদ ভাই লাইভে কি থাম্বনেল টাম্বনেল সব ঠিক আছে মানে টাইটেল যে থাম্বনেল দেখা This যায় looks promising. ঠিক আছে চলবে আবার একটা গোল খেলাম And that's a tiny finish. মেজাজটা খারাপ হয়ে খান গেল খান খাইবেন দিবেন খাইবেন আরে দিবেন এরকম কেমন জানি ল্যাগ ল্যাগ This মনে is হয় a মারতেছে position of genuine strength now. That was a আরে given. It যেখানে always আমি was. জিতি ওই জায়গাটা আমি So ম্যাচ often it হারতেছি comes এখন down to that quality on the কেমনটা লাগে? final pass, and we've got it here, Peter. The defence might আর খেলা না আছেন themselves as to how যদি আরে ফ্রেন্ডলি খাই খেলছেন গেলাম। আছেন ফ্রেন্ডলি খেলবেন কেউ Things started to শেষ look শেষের very দিকে আমার comfortable. Well, I think it's just the reward for কত their মিনিট? application. They've played with great 108 courage to try মিনিট। and kill this off, and 108 it looks like এতো? they've just about done it. They need to play this quicker in transitions like this. ইভেন্ট খেলেন নাকি হ্যাঁ No, again, there's no way through. And it's Rice. Ahmad. And here's খুব খাই গেলাম Shevchenko. হ্যাঁ স্মার্ট Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Oh, that's fabulous. আবার একটা গোল খেয়ে গেলাম Oh, it looked like কি হলো 3-0 for প্লেয়ার যে sure. ফাইট করতেছে এক Well, লাগে there's a না bit কিছু complacent there, I thought. অ্যানিমেশন Peter. এড করব Maybe অনেক he গুলো thinks নিয়ে the সেই game's already অ্যানিমেশন won. Size really matters, and it's time to make it matter now. প্লেয়ার সব নিচে চলে গেছে
সারি বলেন রে আমিও হারতেছি আরে কাট তো রেপ গাদা খায় কি রেপ রে ভাই হ্যাঁ? এর এর কোনো কথা হবে না বুঝছেন এর হচ্ছে And now a sudden chance to counter. 8 জন আর 4 জন এই খেলা যাবে, তার কম বেশি হবে না, মানে 4 জন আর 8 জনই হবে এই। Threads one in. And here's রায়হান ভাই Eze. দেখলে তো খেলা যেত Havertz. He's on it. Can he get away? রায়হান ভাই গেল Manchester United needed টুর্নামেন্ট that. They স্ট্রিমিং really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It অডিও, looked destined আচ্ছা for a goal. স্ট্রিমিং মোড অডিও মানে কি? সাউন্ড শোনা যাবে Really নাকি needed to concentrate খালি কথা সাউন্ড বলা শোনা যাবে যাচ্ছে। না Then again, কথা he বলা was যাবে being না very দেখেন closely marshalled. মানে কোনো দুইজনে খেলা যদি কথা বলা যাবে তো ভালো হবে Timber. কথা বলা তো সে তো ডিসকর্ডেই বলা যাবে, আবার ওখানে বলে কি করবো? গেম এড করলে আলাদা করে ডিসকর্ড কি করা Rice has লাগবে না created one goal already. শুধু টুর্নামেন্ট আর খেলবো না আমি। Through. And the through ball. যে- Oh, he's having a সে তো goal. নাই কে রায়হান ভাই তো হয়েছে কিছু খেলা জানে শেষ হয়ে, খেলা শেষ হয়েছে আপনার? না। হ্যাঁ ফ্রেন্ড কি বানান Performance রুম of বানান perspiration, work Yes. rate, grit, and those are very good qualities that might have got them something on another day. Sadly, not today. Well, how will we look back on that? Yeah, well, I've been on the losing side in games like this. And join and then I can tell you, it really 9864 does hurt. It's 9864 i4 5 দাঁড়ান এক সেকেন্ড তো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই কে ভাই আজকে এবার কারেন্ট যাচ্ছে না বুঝলাম না আজকে আমাদের এখানেও কারেন্ট যায়নি, আমি নিজেই অবাক হয়ে গেছি। কারণ গেছিল তো আমাদের এদিকে। কালকে রাতে প্রচুর পরিমাণ আরে কারেন্ট আমার ছিল তো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠান না আর বাদ নেই পরে পাঠাবো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আস্তে অল্প করে গোল দিয়ে বুঝছেন বড় ভাই লাইভ কি হচ্ছে হ্যাঁ ভাই হয়ে গেছে কয় বে চলতেছে শূন্য দাঁড়ান ওয়েট খালি অ্যাডে আসে তিনজন দেখতেছে এখন কি রে ভাই মানুষ তো কমেন্ট করে রিপ্লাই দিবেন না কমেন্ট তো করছে রিপ্লাই দেব আমি আমার গেম থেকে বেরো লাগবে আমার ই আরে করে আপনি অন্যটা ল্যাপটপ আরে মিয়া আপনি মুখ দিয়া কইবেন হ্যাঁ তিনজনই তো কমেন্ট করছে সামি ভাই কমেন্ট করছিল আর দুইজনে করছে আর আপনিও কমেন্ট করতে আরো শূন্য শূন্য আরে চারজনই তো কমেন্ট করছে চারজন ভিন্ন কমেন্ট করছে পাঁচজন আর এটাকে লাইভে পাঁচজনও আছে কি রে ভাই যে লিঙ্ক আপ করি থুইয়া দিয়েছেন আপনি আর লিংক আপ তো ইউজ করতে মনে থাকে এই অর্ক ভাই মানে ভরি দেবে কি হইছে দা ভাই তো দেন তো কমেন্ট রেড করছেন গেমে নাকি কমেন্ট রেড করছেন নাকি দেন তো হ্যাঁ কমেন্ট রেড করছেন নতুন ওভারলোড দিয়া খেলেন ওভারলোড প্লে স্টোর ওভারলোড দেন আচ্ছা ভাই ওয়েট ওভারলোড তো পাই না ওভারলোড নে খেলুম কেমন এখনো পান নাই এটা কি রাইকার না রাইকার ওভারলোড দিয়া খেলি হ্যাঁ হোলি টেগ্রাম দেন আজব লাগতেছে না হোলির চুল কেমন জানি ছড়াই গেছে জেরাট আর সেফসেলসুর জায়গায় ইসাকও খেলাই দেখি কেমন খেলে ইসাক তো ভালো খেলে
আর আগুয়েরোর বাচ্চা হেড দিস এই রে বাংলা শাহেদ মাহমুদ ভাই ওকে আবার লোড দিয়ে দেখি আপনার লাইভ করতেছেন নাকি মিয়া? আগে করবেন না মিয়া, আমার তো লাইভ স্ট্রিম বন্ধ হয়ে গেছে, ল্যাপটপ বন্ধ হয়েছে। হেড না আপনার লাইভ স্ট্রিম দেখা Heady যাচ্ছে ambitions here ahead of a আরে game না with মিয়া, আপনি লাইভ massive করতেছেন নাকি? consequence. The objectives are clear. To miss out on them আপনার কথা would কইছি be মিয়া। unthinkable. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. আরে Everyone কপাল involved is ক্লিয়ার না করে absolutely up পালছে। for it. আজকে নেই নাকি পাগল না তো? So we're up and running. ওরে তুল করে উনি Yaya অন Toure করবেন। was the Meladin key পর here, এনজোক Peter. নিয়ে His খেলা versatility and drive makes him a nightmare for the opposition. He was actually a much more conventional holding midfield player in his younger days, wasn't he? Yeah, but he's come on in leaps and bounds since then. In fact, he's at his best when partnered with a defensive midfielder like that, because it means he has license to just join the attack. So he's benefited a lot from his new role. Yeah, it's brought so much more out of him. He's a true all-round Puta. player now. ওরে ভাই ওভারলোডে ধাক্কা ধাক্কিও করে রে ভাই No way through, so back it comes. নেই নেই কেন খেলা লাগে পায় নাই। দেখেন ভাই স্কিল মারা চলে It's যায় Gerrard! He pondered over it, and that goes down as a chance missed. Gerrard simply took an age to make his mind up, Peter. When গেমটা কেমন urgency জানি was বলি? এক the ল্যাগ single মারতেছে মনে requirement. হচ্ছে ভালো মজাই পাচ্ছি না আরে কোয়ালিটি কমাই দেন মিয়া। And it's Are- Alexander Arnold. কোয়ালিটির উপর কি দোষ ভাই Park Ji-sung. আরে পিসির মধ্যে হেভি লোড করতে পারেন। Gerrard running with the ball. Ferdinand kept aware, and it is reclaimed easily. এ হ্যাঁ হলি তো Very early stages, Jim, but হলি তো Salah. খেলা বলটা up to now, the লাখনি results খাইতাম Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So দিন they're still দিন very much in a phase of testing the waters and sizing each other এটা up. কি বিস্টাল রোড দিন হন না ফিট it'll be a টিভি throw-in. আমি তো মনে হচ্ছে সাইমন ভাইয়ের মতন পাইছি নিয়েছেন নাকি ওভারলোডে কেন প্লেয়ার মিলার শোক কিংবা ঘিজিমিচি হয়ে আছে বুঝতেছি না হ্যাঁ ওই যে এলাকার খেলা যেরকম ওরকম আর কি। হ্যাঁ 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 একেবারে খুব সত্যি কথাই কইছেন ভাই De Ligt. ওইরকমই তো দেখা মনে হচ্ছে হ্যাঁ ওইটাই তো প্রেসই তো প্রেস খেলাই তো মিয়া তো কই দিছে Bernardo Silva. He's got away. Flings in across. And that's the keeper's ball. Manchester United are still to register a shot on target. As a আরে matter of fact, a shot of any type. দিতে ভাই তুমি Well, he's going to be disappointed with that. And it's Bernardo Silva. Now it's Shevchenko. Rice. Manchester United definitely like their pressing from the front. Yeah, it's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any আমার time. মনে হচ্ছে ডিফেন্স গুলো আমার বেশি উপরে উঠে আসতেছে কাহিনী কি And this হ্যাঁ is a হ্যাঁ corner. এটা হচ্ছে নতুন ভাই। পজিশনিং অ্যাড করছে নতুন পজিশনিং অ্যাড করছেন এর জন্য ডিফেন্ডারের পজিশনিং হবে এইটাই হচ্ছে এইটাই ক্যান অ্যাটাক করে সহজ হয়ে এ, খাইলাম মনে হয় Drives it বললে in. In he goes again. সেরা হেড দিছে Goal, Manchester United. Certain, searing, and ওভারলোডে কেমন একটু imperious. পেইন মানে So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. খেলতেছেন নাকি Made a অলরেডি classic move হ্যাঁ and made it perfectly. আর এই বল কেমনে ম্যাচ আপ করে না চৌধুরী ভাই পাগল হয়ে গেছেন Manchester United have penetrated for the first time. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. খায় গেল আমরা বক্সের বাইরে Does থাকতে well to get it back. রাজারি রাজারি কে দিল যাবি This is অলন্দ Aguero. Knocks it into space.
Well played. That has snuffed out the danger. Alexander Arnold. এরা দেই Gerrard ওয়ার্ম আপ is করতেছে মিয়া wide and looking এরা to get চেতে onto গেছে this. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And he's been shifted off it. And রাইট he knocks it in. Gerrard. And here's Aguero. আমি ভাবছি কি রে টিমটা ছেড়ে দিচ্ছে নাকি ওরে That is quite wonderful. A finish of true class. And they're threatening to fly away here. And wow, he has given that a right old hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell. One that they hope will continue. Oh, can he get onto this? And this is Shevchenko. Now, can they get him away? And he's real chance! Euphoria, utopia, and they are cavorting. A quite incredible spell. They are flying. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. And he's got the beating of his man. Aguero unable to make it happen for all his good intentions. ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে পুরা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ডিফেন্স And he's এই managed to নতুন get সিস্টেম rid. অ্যাড করছে হ্যাঁ ডিফেন্স করে কষ্ট No, he's not getting past him there. ওই দেন না বল সাইডে দেখে তুই It's a দিন decent এই chance বল to কি এরা সাইডে counter-attack. এটা দিব না সম্ভব That's been slipped through. And no, that was never going to make it. Van Dijk. Isaac clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. ওই দেখ কি করে ওখান থেকে হেড দিচ্ছে Takes a shot! And he's stuck it away. Again in a trice. And they are soaring. And that was as close to certain as can be. And his man... And it's half-time. Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Lamine এটাই গোল দেয় ইতে হারাকটা দিলি মানে বাতিস্তা Allah Away we go again. Manchester United really have played into their opponent's hands here, Peter, and they need to sharpen up. They'll get chances in this second half, I'm sure of that. They just have to make sure they don't waste them. And this is Shevchenko. Picked on the finish! গোলকিপার নিয়ে নিছেন মিয়া I thought it was a really good play. না না ওটা পাইছিলাম ফ্রিতে আগের এটা What's required when হ্যাঁ on the counter attack. আগেরটা মানে যে কিছুদিন আগে একটা দিল না Duel this time. তার মানে এর আগেরটা এবারে কাটডান আগের বারেরটা হ্যাঁ এবারেরটা এবারেরটাই হ্যাঁ কিরকম খেলতে ভালো খেলতে হ্যাঁ মোটামুটি Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out.
খালি কোনো And তুলি আরে রেখে সুপার গাইছে off the post. Senesi clears it away. আরে খেলা দেবো Well, the way ইয়ামালের this কাছে game ফেলাই is দিল। offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Doesn't quite get there. And he's cleared it out of harm's way. Manchester United have it back and can go again. The pressing's intense and it's paid off. ফাউল তো রেড কার্ড দিয়ে দাও জিতিয়া না জিত Well taken ball. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Manchester United and Pochettino! And that's it. এখানে রোমেরো থাকছে কোন জায়গায়? They are playing them off the park. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Things looking so easy. ফাউল almost দেওয়া too দরকার easy কি here. Oh, they could be caught out here. টাইম নেই যে ফাউল And he is deftly away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Yaya Toure! Now, who's going to be first to this? That's just playing it টাইম নেই safe. ফাউল It's simple. And that interception was ল্যাম্পার্ড most পেতার ম্যাচ necessary. করে That's great positioning, so good from him. ল্যাম্পার্ড দিয়ে ট্রাই করলেন নাকি এবার? No, not quite on the না same না আরেকটা ম্যাচ থেকে তারপর ট্রাই করি Aguero আচ্ছা আমি is দাঁড়ান তো একটু sporting ট্রাই a করে দেখি guilty কেমন goal হয়। after that. He made it look a Fine, bit predictable. Oh, that was vital. And Shevchenko! And that's a good finish. ল্যাম্পার্ডের কি? And the chasm continues to widen. Ehi. A brutal statement that underpins where these teams are at. লং বল ওভারলোড আছে। Absolutely no element of Yes. fluke either. Makes this Overload even more দিকে worrying দিতে in some হবে। ways. সরি আমার প্লেয়ারের রেটিং তো কমে গেল। And that means just one thing, match ball. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. একটা প্লেয়ারের রেটিং বাড়েনি বরঞ্চ কমে গেছে। Manchester United are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. And he leaps for it. It's loose now and they want to get it back. That's going to go a long way. Played out to the left flank. Here comes another cross. And a shot! And he steered it beyond the post. Well, it's almost like he had too much thinking time there, Peter. কানাডা জিতিয়ে দেওয়া ম্যাচটা হারিয়ে গেল। নিছেন ম্যানেজার মিয়া ম্যানেজার পাইলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ নিছি। পরে ম্যাচ আমি পাবো দি ট্রাই করে কিরকম রেটিং কমে গেছে প্লেয়ারের। রেটিং তো কম ভাই 79 মনে আগেরটা ম্যানেজার কত ছিল আপনার 90 না 89 কি হলো না কেন? কি হলো ব্ল্যাক স্ক্রিন এসে বললো আর অনেকক্ষণ আসলে দেখবেন
তাহলেই করেন একটা গোল্ডেন গোল বানান বুঝছেন গোল্ডেন গোল আরে না মারেন খেলে গোল্ডেন নিতাম। গোল বানান হ্যাঁ, একটা বানানো ম্যানেজারটা নিয়ে নেমে তারপরে খেলে ঠিক on ঠিক আছে। বানান একটা বলতে যেতে তারপরে ম্যানেজারটা নিয়ে খেলে ট্রাই করে থেকে খেলবে স্যার মুরাদ ভাই কয়টা কি কন্ট্রাক্ট কয়টা বাজাইতেছে আমি কিসে লক কয়টা রয়েছে কত গেল ওটি তো পরের সপ্তাহে খুলবো এই সপ্তাহে কয়টা পাওয়া যাবে কয়টা টেম্বু মনিছি মানে দেখি কি কিনে ওরা সব টিম ম্যানচেস্টারের পাঁচটাই নেন আর একটা গেম খেলে তো পাইলাম আরেকটা। সুপারস কেমন দেখি সুপারস এটি নাই ভালো করে ভাই খেলুম কেমনে মিয়া জানি না দেখা লাগবে ট্রাই করে কপি ট্রাই করে দেখা লাগবে কেউ নিলে ভালো করে খেলেন তো, মানে এমনি দেখবো কি কেমন হয় গেম প্লে। ভালো করে। হ্যাঁ খেলি এটা শেষ করে নাকি তো গোল্ডেন করতেছেন না হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ এটা শেষ করে পরের ম্যাচে ভালো মতো দুইজনে নিয়ে তারপরে দাপা দাপি হবে খালি। সুয়ারেজ অনেক ভালো নি গেম সুয়ারেজ কত কত কয়েন আইছে মানে কত টপ আপ খুলে দেবো স্যাম ওয়াইলে তো ভালো হইতে পারে বুঝছেন আর যেই আছে ওবামিয়াং দেখা লাগবে কিরকম স্কিল তো ভালো দিচ্ছে হয়েছে আপনার? হ্যাঁ ক্লেম করে আসতে দাঁড়ান এক সেকেন্ড এই বক্সে আছে তো ক্লেম করবে রুমই কেটে গেল কি হলো? কোন কি রুম কার আছে রুম না আপনি বানাইছেন রুম কাট তো একাই একাই ধরে গেল রুমটি। আবার খুলছে। আরেকটা পাইছি আরেকটা নিয়ে নেই ম্যানচেস্টারের প্লেয়ার আরে শেষকো বেঞ্জামিন শেষকো Join then me হ্যাঁ হ্যাঁ just a second. My team Frank Lampard আরে রেটিং তো একবার কত কমে গেল প্লে স্টাইল গুড টিম প্লে স্টাইল আইসে প্লে স্টাইল দেখা যাক কোট কোন মে দেখি কিরকম খেলে প্লেয়ার আর গো ভাই কোট কল মারামারি 0 হবে এখন 113 0113153 1538 এই ম্যাচে তুমি মারামারি হবে সুয়ারেজ ক্যাচ বাস্টাই করতেছে না কি জানি কি ফুটবল হবে অ্যাড করে নাই
ওরে বাপরে, শো টাইমের অ্যানিমেশনটা তো সেই দিছে। শো টাইম আইব মিয়া। এই যে ডেনজেল রামফিল্ড আছে, মর্গান রজার্স, ইলিয়াট অ্যান্ডারসন, রোলিটন, অফেন্সিভ জিক, আই মর্গান জি করে আউল টাউল আছে রে, ব্রাউন প্রেস, মেজ, হ্যাঁ মে প্যাক আইব বুঝছেন, ক্লাইভার্ট, জন ওশিয়া, মাসারোর প্যাক আছে। প্লেয়ার দেখছেন মেয়েরা, ডিএমএফ, টিএফসিএফ, ক্লাইভার্ট কি ভালো। প্যাক তো আইছে, মনে করেন শো টাইম তো কার্ডটা সেই লাগতেছে, ডামফ্রিজ আছে, মর্গান রজার্স, ইলিয়াট অ্যান্ডারসন আছে। আরে নুনো আমার আগে আছে, চলে গেছে নুনো। ইপিক প্যাক আইতেছে মিয়া, এটা কিসের প্যাক? অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এটা মোবাইলে নাকি? ওরে আমি রেডি না দিয়ে বসে আছি কেন? হাই রে, মোবাইলে সে নেট দেখা যায় না, মোবাইলের জন্য মনে হয় না। হ্যাঁ, পিসি তে অ্যাড দেওয়ার সিস্টেম দিলে ভালো হতো না? কে কন অর্ক ভাই 3টা প্লেয়ার পাওয়া যেত। হ্যাঁ ঠিক। 3টা প্লেয়ার অ্যাড করছে না, 3টা তো 1টা 2টা পেলে হয়ে যেত। মেসন মাউন্ট অ্যাড করছে, মাউন্ট দেখা যায় না। তখন হ্যাঁ, লোড ভাই A কালকে moment to কালকে savour নিউজ for দেখলাম all সন্ধ্যার of সময় us. যে Lined up on the হচ্ছে start line, কি জানি their ও eyes fixed on নেট the নাকি prize. কারেন্ট নাকি It is the ভালো ultimate হয়ে যাবে, calm before the inevitable storm. তারপর থেকে দেখলাম না ঠিকই তো। Well, আরে মে the প্লেয়ার tremendous এত build-up has কাছাকাছি been আইছে গা। fantastic. Now, the game itself. প্লেয়ার ঘুষাই গেছে মিয়া। Who do you think this turns এইবার up? মেদিন খেলে তো Well, মারা I গেল don't think থাকবে। you can beat Luke Shaw, Peter, when it comes to players ওই দেখেন, এই becoming good. ডিফেন্ডারের Having suffered অবস্থা। just about every কোন setback জায়গায় কোনটা? imaginable, I'm delighted to see him finally fulfill his potential, especially on that attacking front. ওভারলোড খেললে No ডিভিশন argument করতে from লাগবে me on না। that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. কোন দিকে যে প্লেয়ার দৌড়াচ্ছে কিছুই তো বুঝতেছি না। He's picked his way through. বলতে পারি না, Pretty বলতে loose পারি। pass. এই লামিনো, লামিনো। Heaven Yes. with the clearance, and he's quick to snatch it back. Player Sunderland position have দেখছেন, themselves into the লাফালাফি। proverbial cul-de-sac there. ফালতু ভাই। প্লেয়ার কেউ জায়গা থাকে না, সবাই জায়গা থাকে। Sadiki. আরে জায়গায় তো জায়গায় না, আমি ডিফেন্ডার মেয়ে 4টা একসাথে এসে পারে। Fair to say, I think a cautious start from both teams. Pinches it off him. হারামি বল খেলতে হবে। বল দিতে হবে। Shaw. আরে Bruno Fernandes. Robbie did well to step in there. That was more than necessary. He has found the way through. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to... Robbie! Oh, that was nice, but not quite the end product required.
Robbie has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Aimed beyond the defence. Goes for a shot! Ay, Aguero. Forced the error and extracted the maximum punishment. ये फॉर्मेशन खेलने में डिवीजन एक का मैच चल रहा है You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Sunderland have broken through. It's তবে 1-0. প্লেয়ারের স্পিড বাড়ি যায় খুব। Well, this will present the manager with a few interesting হ্যাঁ, options. এই पागल हो जाता है Try sitting on this or बॉल प्रेस push করে on লিগে with বল the উইন করে লিগে opposition, পাগল হয়ে যায় now forced to come out. এই এলাকার খেলা যেরকম হয় না বল যার কাছে প্লেয়ারও সব এক সবাই জায়গায় আছে এরকম এখন জায়গাতে। হ্যাঁ Now, can they get বিশেষ him করে away? মেয়েদের খেলা আমি That is a great pick out. এই খেলার মতো ছিলেন ভাই, এই চ্যাংড়াও এরকম। Oh, that is আরে asking for trouble. খালি বল মিস Oh, করতেছি, just the আর মিস keeper করতেছি। is having a shot. ডিফেন্সে বল লুজ taken করতেছি আর goal. গোল খাচ্ছি। And they're threatening to fly away here. There was to 24 be মিনিটে দুইটা only গোল। one একটা খেলা outcome. সমস্যা নাই। Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. Sunderland are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the Yeah, touchline, Jordi telling his team Chiellini. to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. সব এক জায়গায় চলে গেছে যে উইং খেলাইবো বুঝছেন আমি অন্য পজিতে প্লে স্টাইলে Mukiele. এই প্লে স্টাইলে একবারে জগা খেতে করে দেবো পুরো ডিফেন্স কোন এক জায়গায় ছিল উইং মে বাইরে দেবো এই ফরমেশন কাউন্টার অ্যাটাকের সাথে একদম উড়িয়ে Crossing যাবে। into space. Well, he Deep certainly wasn't in economy, the eh? mood to take any একটা risks. উইঙ্গার খেলাইলে চিন্তা করেন সব প্লেয়ার এক জায়গায় চলে যেতেছে এই যে এটা খালি পুরোটা আর যদি একদম রাইট উইঙ্গার খেলা হয় ওই জায়গা পুরা খালি Can he get on the end of this? And he's undercooked that. And he's there to get it away. Granit Xhaka opts for safety. এই দৌড়া And it's Reynildo. দেখছেন না ফ্ল্যাগ লেগে ছিল United are এটা কি হলো? we reach out for ফ্ল্যাগ half লাগছে time. আর এই জিনিসটা করতেই হয় কেন? That's been cut out. Well played. অফসাইডে ফ্ল্যাগ লাগছে And it's Bruno Fernandes. আমার প্লেয়ার বল ধরি মারতে কিংবা ফেলার Threads চলে one in. আর Robbie এটা লিংক আপ sips it in. লিংক আপ ট্যাগ করে না লিংক আপ কত হয়ে গেছে And now they can clear their lines. লিংক আপ তো দেখি না কিসের লিংক আপ It's ended up in no man's land. Into the final 5 minutes of the first half. It's a good foot in there. Oh, that's a clever looking. And the shot! That is decidedly lacking. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. আগুয়েরো বেটা আগুয়েরো Sure. And that has put paid to that. Alderete. Reynildo. স্টার অফ ফার্স্ট হাফ চিলেনি। এই জিনিসটা ভালো লাগছে কার সিনেট করছে অনেকগুলা সেলিব্রেশন এর প্লেয়ার আর ভালো এই তিন চারটা কার্ড সিনেট Well, it's করছে a nice idea, but the execution. ভয়েস ওয়েট করছে জায়গায় একটা ভয়েস ছিল এটা সরাই গেছে Mukiele. And the referee has signalled for একটা পিচ half-time. খেলা মারি নিয়ে What have we learned from the first 45 minutes? And the boss is going to be disappointed with the way his team just switched off for those 2 goals. They'll have to take some risks now to try and get back in this game. And it's easier said than done, as we know. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. So we're underway for the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate.
Now it's Circe. Great vision. He's in plenty of space here. He's got away. Decent chance! And he nearly went all the way. That was really positive from him. He was far too good. OP for those Tafe has defenders joined the and channel. Nearly scored a cracker. Save. Deftly away. Bruno Ore. Fernandes! ये भाई बैक भली तो मारे And now a sudden chance to counter. This looks promising. He's a sharp little ball here. Just eases him off the ball. Well, a few of his teammates are. OP Tafe has left the channel. Felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. দেখছেন অবস্থা There's a beautiful simplicity ও about তো his প্লেয়ার pace. মনে হচ্ছে Running on. Chance for a shot! ডিফেন্সের অবস্থা দেখছেন মিয়া And he has kicked it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very তা well দুইজন played. একই ফরমেশনই প্লেসটা খেলা দিচ্ছে তাই এরকম হয়েছে যখন কি অন্য প্লেসটা খেলাইবো তখন কি অবস্থা Xhaka goes short. হয় Tries one from range. Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? পেনাল্টি ফর ম্যানচেস্টার And ইউনাইটেড the finish! বুঝাই মারলাম Just cruising. They are cruising. It's all becoming এটা so দিক মারবেন বলেন কোন দিক মারবেন That's না wonderfully না done. বলা যাবে না True বললেই finish. লস Well, the ball was there to be hit, Peter, but wow, even so, that's never easy. Everything has to be perfect for that to come off. A case now of complete control. এই যে বের হয়ে গেছে বের হয়ে গেছে Oh, well played, well sorted হ্যাঁ out. গ্রামার খাইলা He's লাভ on it. হলো Can he get এর away? ট্যাকেট থাকতো Bruno Fernandes tries to crash through the মনে হচ্ছে defense, ডিফেন্স but করতে no. ইচ্ছা করছে না জোর করে এখানে দাঁড় করাইছে ওই দেখ And it is reclaimed easily. Alexander-Arnold. That's Mount. Zirkzee. Manchester United could do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. It's a promising position. OP Shihab has joined the channel. Oh, it's come loose. Hetrauda. দেখছেন না অবস্থা দেখছেন He is through here. OP Shihab has left the channel. Pass somewhat এরা off the আসে target. আজ যায় জ্ঞান বুঝি না তো Now it's Brobby. আর ভালো লাগে না আর মনে শান্তি না And they win it back again. And it's Mount. ও ও Now then, the ball's come loose. Well, at least they acknowledged the effort. Well, he got rid because he was under pressure. কি গোল লাগবে পাউড দিল And here's Aguero. It's Aguero! And yes, it's there! It could be a lifeline. Two more needed. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. দেখ এটা ম্যাচ They may রদ্রিগেজ be onto something here. এই তো বললাম প্লিজ কালার মতো কিনা মারি That has not gone well. Shifted it to the flank. Half an hour gone in the second half. Granit Xhaka. Heaven gets over and intercepts. Now it's Circe. যা বেটা আগুয়েরো নিকাল যা এই বেরে গেছিল Running strong and purposeful. अरे यार बॉल सारी जगह में दाग Searching है pass he's played there. Rice. বেটা আগুয়েরো Rice stood his ground strongly. আবার খালারা শালা It's clear to ডিফেন্স see করতে that he is not at all happy with that. Clearly ইনফরমেশন dismissed দিয়ে খেলা having made the run এই প্লেস and থেকে not খেলা got হচ্ছে picked out. হয়ে যায় That's just playing it safe and simple. Played out towards the right wing. এই Frauda.
অ্যাসিস্ট Looks a করেছিল decent প্রায় ball. আমার প্লেয়ার। The most accurate pass. Senesi. He's found a way through. Can he finish? Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Well, it was a bit complacent there, I thought, Peter. Maybe he thinks the game is already won. Xhaka with the short one. Robbie! And that is certainly not what he had in mind. কি হলো, হাঁপাই গেছে নাকি? হাঁপাই গেছে নি আপনি ট্রাই করে। পানি খাওয়ান ভাই, পানি খাওয়ান। ওরে প্লেয়ার গুলো দাঁড়ায় আছে কেমন করে মাঝখানে এসে। Alexander-Arnold. পানি খিলাইতে হবে ভাই। And it's Menu. And that is a little undercooked. এটা কোনো কথা? Well, he's going to be disappointed এটা কোনো with that. কথা? Pass somewhat off target. Played into space. সবাই না তো That is পেনাল্টি। good alertness. এই অ্যানিমেশনের করতে কতগুলো। এইগুলো টাইম নষ্ট। এখনই ভাল লাগবে না, 2 দিন পর মনে হবে না এগুলো টাইম নষ্ট। That's a cute হ্যাঁ, ball. এগুলো দেখতে ভালো লাগছে নতুন নতুন নিয়ে। 2 দিন পর তো অনেক দিন রেগুলার হয়ে যাবে জিনিসগুলো। Rice. That's Mount. ওর মানে খেলাম। ভাই আমার প্লেয়ার গুলো Manchester বল United আর হ্যাঁ have reclaimed it. আপনার টিভিল এত ওন গোল দিয়ে দিছিল। And blows his whistle. ডিফেন্ড না গোলকিপার মে In the ধাক্কা end, দিয়ে then, no joy. Not for the want of trying. not for the ফরমেশন want of চেঞ্জ করেছি, এই running. ফরমেশনে খেলে মজাই Quite পাচ্ছি a না। better team on the day. প্লে স্টাইল তো সেই মিয়া। Any reflections on what you've seen, Jim? এটা Well, একটা there প্লে was a স্টাইল। distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited লুইস and সুয়ারেজ deserved to কেমন be. রে ভাই? কমেন্ট করতে আপনার এখানে। So just time for me to say হ্যাঁ, thanks to অনেকক্ষণ Jim আগে for his সুয়ারেজ তো wisdom. নাই কেমনে সুয়ারেজ হচ্ছে না। এখন তো ডিপ লাইন তুলে দিছে। এই থেকে ইনস্ট্রাকশন থেকে হ্যাঁ ওই দেখা যাবে নতুন সিস্টেম বানাবো, একটা প্লেয়ারের ভিতরে অপশন গুলো থাকবে, ডিপ লাইন করবো না করবো, কার্ড বেস করবো না নিয়ে। কালকে আসবে সার্ভার চেঞ্জের অপশন, কিন্তু আজকে তো আসে নাই সার্ভার চেঞ্জের অপশন। বাইরে লাগলো না, গোলটা দিয়ে ফেলাইলো। হ্যাঁ হ্যাঁ রাম দিচ্ছি। কোন চার্জে দিতে হবে ভাই? এই সেভ দিল কেমনে এটা? ইদানিং এই আজকে যা গোলকিপার সেভ দিছে, সেই সেই সেভ।
না দে লাল কার্ড দিয়ে দেবে তাই তাই করতে তো লাল কার্ড খেলে পড়ে এটা কি স্লাইড দিছিলে ভাই? Things really are. এক সেকেন্ড দাঁড়ান তো আসছি What we always know will be a crucial game. At stake, a seat at a higher table. This an opportunity to put down a marker. মরদ ভাই Statement of intent. ভাই লাইভ কি চলতেছে না 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 বন্ধ না হয়ে না গেছে হয়েছে ভাই হয়েছে The ভালোই tone for this চলতেছে, game পারছে না is তো well বাকি and truly set. আরে শিট, প্ল্যান মিলাচ্ছে বের হয়ে গেল রে লামিন প্ল্যান মিলাচ্ছে ঠিক আছে তরু এই সিরিজ দিছেন না বুঝছেন মে এরপরেই করুন ডিভিশন খেলবে তিনে যাইতে হবে বাইরে নামে আছে এটা কেমনে বের হয়ে গেছে ভাই অফসাইড এর লেগে আমি তো মনে হচ্ছে গোল দিয়ে দেব দি বাইরে গেছে আমি তো ভাবিছি কি রে আরে সুপার ক্যান্সেল লাগে না রে So we're up and running. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, I don't think you can beat Luke Shaw, Peter, when it comes to players coming good. Having suffered just about every setback imaginable. এই যাতা Delighted দিছে রে to see him finally fulfill his potential. অস্ট্রেলিয়ান ম্যাচ প্লেয়ারটা মরে যেতে পারে No না argument from him. Shoots! They've মরে scored! গেলে কি একটা অবস্থা হবে And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. গোলি কই ছিল তুমি Mukiele wins the duel this পেয়ে time. গেলাম এইবার 500 টাকা খামু আর্জেন্টিনা স্পেন হবে আজকে Now that looks a decent ball. Heaven gets over and intercepts. Senesi. বিটস খেল মারাই পেলাম না ইয়াতে Alexander-Arnold. That is good pressure, just rounded him off it. Brobe! And that's a good finish. 2-0 and in next to no time. 8 মিনিটে দুটো গোল খাইলাম ভাই Oh, beautifully dispatched. Ball There was no বল reaching ধরি কিংবা that. পাত থাকে Just বল পাস way, দেওয়ার আগে way too পোকা good, মারি নিয়ে Peter. যায় The keeper was never going to stop it. Sunderland Ah, are good. doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Tries one from range. Oh, just lacked a decent finish. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Heaven. কি রে হামে Manchester Seems like United it was are side of already him. two behind. Awful start. That pass isn't the best. Looking for options for movement. Great and the shot. Oh, good defending stop it had to today, be. Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, Like both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. And it's been taken short. ভাবলাম যে আমি 4-5টা গোল দেব সেই জায়গাতে আমিই গোল খাইছি There they go, hunting in. He's headed it past. আরে হলে কোনে পাস দিল Oh, he's given that plenty, but no. Yeah, we can't fault him for the attempt, although it might have been a case of momentary tunnel vision. He's got away.
Manchester United really আরে can't আমি be chasing this game too soon. শালা Numerous গোলকিপারের decisions ইয়ের now. ওয়াইজ আপ দিয়ে ফেলিছে গোলকিপার আইস ফেলে এসছে Well, there's the clearance. Bruno আরে Fernandes. কপাল বাতিস তো তারে Option বিয়াই into বাল space. He's on it. Can he get away? এই যে রে এটা দেই এটা খায় Goal kick. No, I stand corrected. It's a এটা কি corner. গোল দাও It's their second corner of the game. ভাবলাম পান নিচ দিয়ে ঢুকাই দেবো না আমি নয়া Manchester United are looking to go Easter forward of- now. ফার্স্ট হাফ বাতিস তো খারাপ Oh, he's having a go. And he has বাতিস kept it চেতা out আমি somehow. চেতা That's very, very good. You can't ask for much more than that. So, third corner of the game. Xhaka with the short one. He's having a hit. That is decidedly lacking. He just didn't catch Ore, that one right. ore, and he knows ওরে ওরে এটা কি ছিল More and এগাকে নেশা করেছে নাকি বেটা Alexander-Arnold. ওই ডাবল লিস্টার খেলাইতেছেন নাকি কিলে নিতে লিস্টার Mount is. হ্যাঁ আমি ও, সেলেনি আপনি- সবগুলো প্রাইভেট just থেকে didn't খেলাইতেছে seem to get প্রাইভেট enough থেকে of the pass, খেলাইতেছে Peter, did he? এই যে Now it's Aguero. তাই দিকে ডাবল লিস্টার খেলাইতেছে That has ended up in no man's land. And it's Bruno Fernandes. Well read, nice interception. Now, can they get him away? Alexander-Arnold. Driving forward. Aims beyond the defence. That's an excellent এই interception. রাতে রে Robbie has given away a free kick. এটা কোনো কথা হয়েছিল এখনই Mukiele. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Plays a sharp little ball here. Trauda. Mukiele looking here to chip it through. Pass somewhat off target. Alexander-Arnold. That's Mount. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. He's picked his way through. আমি বল That has not হারামি gone বল well. গোল হয়ে যাবে মনে হচ্ছে হারামি বলে গোল গোল হ্যাঁ Zix. এই গোল Manchester হারামি বল United মেয়ে গেল still আর্সেনাল behind as ট্যাকটিক্স we reach out for half time. শালা It's beautifully weighted. He looked rushed. He should have waited for some movement. Now it's Brobby. Menu. কিন্তু রন দিছেন নাকি He's only too happy to take that হ্যাঁ back. It's a pretty Injury loose on us, pass. কি অন আছে A Injury. beautifully placed that midfield. The opposition have been অন আছে মনে হয় খেয়াল নাই They've got it again. দিন ধরে ল্যাংড়া করে দেখি কোন Some resolute defending there. Sadiki. Over to the right flank. কি হচ্ছে মশাই And he's managed to get free. That's the throw. কন্ট্রোলার দিয়ে হচ্ছে না কন্ট্রোলারটা চেঞ্জ করতে হবে Not the most accurate pass. একটা নিয়ে না And that has left him in a heap. Now it's Brobby. Loose ball now, and Hey. there's chase on to retrieve it. পাইছিলাম রে Alexander-Arnold. And the referee says that is that for the first half. What have we learned from the first 45 minutes? Manchester United really are lucky not to be down by দিন more. হরে Peter. দিন জ্বালাই মাল Going to have to come up with something a little special to lift these players. Otherwise, this one's as good as done. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. কি রে আমার সিএমএ
Substitution for Manchester United. Number 22, Mason Mount. Away we go again. I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Number 7, Enzo Fernandez. And he couldn't finish. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Manchester United do look as though they've made a half-time change here. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Tries to play it through. Aguero picks it up out wide. Oh, he's been caught on it here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Can he get on the end of this? He's in plenty of space here. Showing good feet. Chance! Hits off target and by quite a way. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Gerrard. Still no way through. The defending here is resolute. Isidore. That's put pace to the danger. And that's a throw-in. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Looking for a runner. Nice interception. His positioning was spot on. And it's Gerrard. He has found the way through. And he's well positioned here. And one more try. That was superb goalkeeping. Alexander-Arnold really must be thinking what he has to do to score there. গেলাম তাহলে ম্যাচ ডিভিশন খেলে গে ঠিক আছে তিন মিনিট ধরে বলছে আরে কোনো আছে Such thrill, such noise, and Madison how this United matters. Whoever is in his path, he will always find a way. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Manchester United cut their deficit and look raring to go again. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Manchester United are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Yeah, and I think if you're looking for change in a tight game like this, Peter, it's all about getting the timing right. Trauda, ভাই কি করে the most convincing of passes. কি ডিভিশন খেলতেছেন না ইয়া ইভেন্ট খেলতেছেন না না ইয়া ইভেন্ট আরে ইভেন্ট খেলতেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আরে প্লেয়ারই তো বুঝা পায় এটা কোনো কথা ডিভিশন সাইড Reinildo, Alderete, হে রাইট নিচেতে খেলা চল and Trauda. বলে বাস Lukiele. Now it's Bruno Fernandes. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing.
Xhaka has created one goal already. Just a quarter of an hour to play. Fernandes. Bruno Fernandes. Oh, that is a good ball to find him. Isak is flagged offside. Keep calm. Again, Zaiga. That's the job in a nutshell now. Opiago has left the channel. তাও স্মার্ট অ্যাসিস্ট করে না ভাগ্য ভালো বুঝছেন Destined for the flank. Gerrard. পরে মিয়া Never পরে out of the action for very ডিভিশন long. 4 নামে দিলে পরে 3 এ পরে তা জানি না। It's gone out for a throw-in. Senesi promptly onto that, and that is that. And it's Mukiele. Sadiki. Played out to the left flank. Lovely feet. Well, that's pretty clear. It is a foul. Just a talking to, I think. Yes, it is. Xhaka looking to play it into the box. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. He's going for goal! Keeper's not concerned by that. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Ketrauda makes the interception. ওরা ভাই লাইভ চালিয়ে দেখ Manchester United very much running into the last chance saloon. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. Alderete. Renildo. Himself into trouble there. Free kick given away. And he's going to have his name taken. আপনি আমি অ্যাড করতে বলতেছে আপনি আমি ইগনোর করে দিবেন প্লেয়ারদের হ্যাঁ আপনি অ্যাড করতে বলতেছে আমি আই হ্যাঁ অ্যাড Alexander-Arnold. And it's Fernandes. And they're quick to get it back. Rice. Shaw. That has not gone well. Mukiele. He's found a way through. That has been cut short. There will be 3 minutes added He time. is through. And a chance! No, just not quite. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Rice. And that is well cleared. And that is out of play. It's a poor throw. Added time is up, and there goes the whistle. One of those games that many would have felt no one deserved to lose, but sentiment counts for nothing here, and at the margins, it was decided. AMS চালু করে দেই OP Santo has left the channel. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now.
Colours vivid and vibrant. Songs Diakite! More and more pressure on the ball here. Hakimi does well to get it back. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I'll say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. Iwobi. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Aguero. Aguero! Aguero! Just superb! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. Number 19. Sergio And that Aguero. is stunning, just too hot to handle. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. Ivory Coast are already chasing the game. They didn't envisage that. Pinches it off him. Seri. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Kosunu. Now Salah Eddin. Now it's Aguero. Oh, he's burst through. Decent chance! And that's a tiny finish. A quite incredible spell. They are flying. Manchester United, after 13 minutes in. They forced the error and extracted the maximum punishment. But Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Cristiano Ronaldo. Manchester United are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And it's Zaha. First quarter of an hour gone. Zaha has it out wide and in space. Niakate. Boga. And here's Cristiano Ronaldo. Space for him to turn and look. He leaps for it. Just cruising. They are cruising. They are purring, truly purring. Manchester United, after 19 minutes in. Simple, certain, effective. He just guided it in. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Sergio Aguero. "3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch.
of play for a goal kick. Hakimi. That's really well manoeuvred. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Zaha going after that. Mazraoui. Kessié. Ronaldo has the space to scheme. There's the delivery. It's a goal kick. Kessié. Approaching the half-hour mark. Diakite. Bensebaini cuts out the pass. Mazraoui. And it's Hakimi. Kosunu. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, good ball! It's Aguero! Aguero really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Operi. Oh, that's a key interception. And this is Iwo, and he shoots! And that's a good finish. They are playing them off the park. Manchester United. The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. Alex Iwobi. Manchester United are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Diakite. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Manchester United heading towards the half-time break. The win very much in their sails. That ball looks a good one. Operi. Excellent challenge there, uncompromising. Cristiano Ronaldo. Iwobi. Kessié was in no mood for any of that. It's a really well-measured ball. Played back into the centre. Ivory Coast, disappointing in the end there. They lack urgency. Tries to pass it through. Cristiano Ronaldo! And he's hit it too high. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Well, that tackle was certainly sturdy. Distributed tidily. Diakite. Now that's well seen too. And it's half-time. Well, what a half they've had. Cruising to victory, and it's only half-time. Astonishing. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half? Manchester United looking unstoppable, unbeatable, and in case you're wondering, yes, that really is the scoreline.
Substitution for Côte d'Ivoire. Number 14. Coming on the field. We're on the move again. Number 22. Evan Bisson. Now it's Aguero. And it's Hakimi. Kosunu. Can he finish? Perry. Aimed beyond the defence. Niakate gets across to intercept that. Now Mazraoui. Iwobi. They're back in possession and ready to go again. Seri. That's going wide left. Nice bit of skill and he's away. Mazraoui. Kosunu. And it's Cristiano Ronaldo. Pressure coming in from all directions. The message is clear, none shall pass. Aguero is being harried and hassled. Well, to be fair to that defence, it's nigh on impossible to cater for such astute movement, but at least, eventually... Oh, good climb! And he steered it beyond the post. Manchester United really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Seri. Can he get it through? A quick look, thought about cutting inside. He's had a shot! Brought out the best in the keeper. I just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. Not pretty, but it gets the job done. And now a sudden chance to counter. Looking for the run. Lovely pass, but can he get there? And this is Iwobi. And he's certainly on... Terrific effort! And a neat finish! And the headlines continue to get darker and darker. After 64 minutes in. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Manchester United are having a ball here. Kessié. Crasso. Spread it left. And it's made its way to him. Aguero. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Looking to play him in. Oh, good take in a good area. Boga. Now it's Cristiano Ronaldo. Can he spark a counter here? And he was quick to react. Now, what about a counter-attack? And it's Cristiano Ronaldo. Boga. Wriggles his way through. It's Cristiano Ronaldo! And that's in! With that, he takes home the match ball. Manchester United. After 72 Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations.
Substitution for Côte d'Ivoire. Number 11. So now we're going to get those changes we have been expecting. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Fofana. That's a good ball out wide, and that was asking for too much. And this is Aguero, and he plays one through. He is through here. That's a throw. Oh, nice touch. And the shot! Ivory Coast have the chance to go the other way. Chips it through. And the finish! And he's missed it. I can't quite believe he's missed that, Peter. Diomande. Now Agbadou. That's good pressing, squeezing the play. Seri. Fofana. Manchester United couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Great vision. Seri picks it up out wide. Hangs in a cross. And that has earned a reprieve for the time being. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. Ivory Coast can breathe again, just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Towering header! Mazraoui. Mazraoui ventures forward. And that is it. The referee has seen enough. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. Cristiano Ronaldo, happy to bask in the accolades from all around. The stage most certainly his. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all.